دي اخر منطقه انت بتنهي فيها التور بتاعتك، هي المنطقه السكنيه. المنطقه السكنيه برضو في البدايه كانت موجوده من الفتره الرومانيه، وخصوصا في الفتره بتاعه هيدرين، لان منطقه هيدرين او فتره هيدرين كانت فتره رخاء اقتصادي قوي جدا، والدنيا كانت مستقره الى حد ما في مصر. خلاص. وبعد كده حصل للمكان كذا earthquake في فترة القرن الرابع والخامس، فترة 400 وحاجة و535 ده كان صعب جدا فيهم يعني. فتم إعادة المبنى مرة أخرى في الفترة البيزنطية. في الفترة البيزنطية برضو بالإضافة إن هو كان منطقة سكنية، أضافوا إليها بعض الأماكن الأخرى، زي مثلا حاجة كده زي مباني يقال إن هي كانت بتستخدم كمطبخ وكمكان لطحن الغلال. فاذا اصبح المكان مش مجرد مكان سكني، لكن برضو مكان اندستريال اكتر، او بمعنى اصح ان الشخص ساكن جنب المحل بتاعه. يعني نفس الفكره اللي زي موجوده برضو في بعض الاحياء حتى الان لغايه دلوقتي فين؟ في اسكندريه. الهاوسز او الهابيتيشن كوارتر بتؤكد صحه ان هذا المكان كان مستخدم من قبل الاليت بيبل. واكبر اكتشاف او اهم اكتشاف عندنا هي منطقه فيلا الطيور. فيلا الطيور هي فيلا زي ما زميلتكم قالت، هي مستخدمه او سميت بهذا الاسم نتيجه ان هي كان فيها اجمل جزئيه فسيفساء او ارضيه فسيفساء احنا لقيناها. هي بتصور اشكال مختلفه من الطيور وباشكال مختلفه، شكل بطه، شكل مش عارفه بيجن، شكل بيكوك وبارت وهكذا، ومحطوطين كده في كذا سكوير، فعشان كده سميت بفيلا الطيور. في بعض الاحيان بيقولوا عليها فيلا الفا. خلاص، ده برضو تسميه اخرى. وتم تخصيص ريستوريشن كامل لهذا المكان، شاركت فيه المجلس الاعلى للاثار بالمشاركه مع المركز البحوث الامريكي في القاهره، بالاضافه حاجه اسمها اليوسيد اللي هي الانترناشونال ايجنسي اوف انترناشونال ديفلوبمنت. يوسيد شغاله على كذا مكان برضو، وعملت ترميم وكونزرفيشن لكذا مكان، منها مثلا معبد كومومبو. خلاص، فاذا هم برضو كانوا بيعملوا كونزرفيشن او تم حفظ هذا المكان بشكل او باخر. ماشي يا شباب. بالاضافه على فكره مركز البحوث الامريكي لو دخلت كتبت مثلا فيلا اوف ذا بيرد فيرتشوال تور، هي افضل فيرتشوال تور ممكن تشوفها. خلاص، هي ممكن تشوفها حتى على الموبايل. بتدخل بيفرجك الفيلا وكده، تضغط ايكون يقول لك مثلا المكان دوت عباره عن ايه بالظبط. فهم صراحه عاملين مش كونزرفيشن بس، مش ترميم بس، لا هم برضو عاملين يعني بروموشن للمكان بشكل كويس جدا. اوكي، لغايه كده مفهوم؟ So this habitation quarter is the last part of your visit as a tour guide in this place. The habitation quarter dates back mainly to the Roman period, and after that it was rebuilt through different phases in the 4th and the 5th centuries. And after that, during the Byzantine period, it was rebuilt again. But instead of having only houses, different buildings, probably a kitchen or a place for rinsing food, was discovered in this place. And this made us to assume that this place was not only a residential quarter, it was also an economic and industrial place. Probably the owners of these workshops lived beside it in their houses. Okay, and the most magnificent, and these houses dates back probably during the reign of Hadrian, because Hadrian was known for his prosperity, and the period of him was very stable from the political and the economical view. And the most magnificent example of the houses is the Villa of the Birds. It was named after that because of the discovering of the mosaic pavement depicting different types of birds in squares, as we will see now. This villa is a perfect example of the late Roman and also the Byzantine example of houses. It was restored by the Supreme Council of Egyptian Antiquities with the cooperation of the American Research Center in Cairo, and also the USAID, who made different conservation projects in other places in Egypt such as Komombo. And if you want to see Villa of the Birds through a virtual tour in your house, you can find it through the website of the American Research Center. Okay? خلاص، فيلا الطيور زي كتير جدا من المنازل اليونانيه او الرومانيه طبعا بتبدا بالتريكلينيوم. فاكرين التريكلينيوم اللي احنا اتكلمنا عليها في الشقافه، اللي هي المكان بتاع الدايننج، خلاص، اللي هو اوضه السفره. خلاص، ادي لان هي بتعتبر ذا موست سبيشيس بليس. وبعد كده الروم دي بتفتح عليها بقيه الايه، الارضيات او بقيه الرومز الثانيه. خلاص، في السنتر احنا عندنا دي اكبر روم احنا لقيناها زي ما بنقول التريكلينيوم. التريكلينيوم مصنوعه بطريقتين من الموزايك، واحده اسمها اوبس تسلاتوم والثانيه اسمها اوبس سكتيلا اللي هي في النص. باختصار مش هنخش في الموزايك دلوقتي يعني على طول.
الأوبس تسلاتو هي عبارة عن مجموعة أو صفوف من الأحجار محمولة بشكل أفقي أو رأسي. أوكي؟ الأوبس سكتيلة هي نوع يعني أقدم شوية وبيستخدم فيه أحجار أكبر، شايفينها؟ أو قطع من الستونز أكبر، عشان كده قلنا السكتيلة اللي في النص والتسلاتو اللي هي بره. خلاص؟ بعد كده عندنا الجزء دوت والأوبس دي تسلاتو برضو هي عبارة عن شكل بلومينج فلاور. شكل إيه؟ بلومينج فلاور، وردة متفتحة جوه سكوير، وكل سكوير فيه كده شكل مثلث في النص على كل ركن. وحوالين الارضيه كلها في حاجه اسمها كروسلتس. يعني ايه كروسلت؟ يعني شكل كروس بس صغير. اوكي؟ ده كمفهوم؟ طيب يبقى this place is the villa of the birds, and in this villa it follows the traditional design of the Roman houses. خليكم معايا. And it begins with a triclinium hall. It's the dining hall on which the different rooms are opening. The dining room here is the floor, or the most spacious floor pavement here, is executed with two types of mosaic. The first one is opus tessellatum, in which the small cubes of tessera are arranged in vertical or horizontal lines. And the central part is made of opus sectila, and it's made by using larger parts of stone and larger parts of tessera inside them. We can find here the multi-colors are still here visible. Can find them here in the central part, having different triangular and squares and so on. And as we will describe later in the Greek-Roman Museum, the Romans and the Greeks were very skillful in making mosaic. And they were also very fond in making mosaic pavement and also bands and different geometrical bands. الاشكال الهندسيه كانوا بارعين جدا فيها بشكل كبير قوي. تيجوا هنا شويه. بالراحه. Here we can find two floor pavements. The first one here is a square, okay? And we can find here a blooming flower. What is the meaning of a blooming flower? بالظبط وردة متفتحة inside a black square. In the corners of the black square we can find 4 triangles in the corner, and in the external register we can find different shapes of crosslets. Can you see them? Concerning this part, this is the most magnificent mosaic pavement, and from this floor pavement the whole villa inspired its name. It's the Villa of the Birds, right? Here we can find different squares, and inside the squares we can find different types of birds, like pigeons, like peacocks, like also birds, and also here we have a parrot. Okay, can you see the parrot here? Okay, and here a pigeon is drinking from a certain Greek cup in the central part. He's drinking from a cup called Cantharos, and every square is bordered by a very famous Roman and Greek border called Gilucci border, اللي هو بياخد شكل الضفيرة. الضفيرة أهي. خلاص. So the Gilucci border, it's like the braids now, okay, and they are encircling the shape of, or the type of squares in which the birds are represented. Finally, the outer borders, we can find different, once again, geometrical borders in type of squares and rectangles, intersecting with each other here. Can you find them? Can you see them? And here also you can find different squares facing each other. ماشي يا شباب؟ تعالوا كده شوية. This remarkable mosaic pavement was recently discovered and now displayed in the Villa of the Birds. It's not part of the villa, by the way. It's only here displayed. It's part of the area, but it's not part of the villa. And we have here the find of different geometrical borders. What is very interesting, the shape of the braided cross. In fact, the shape of the braided cross was found also in Kelis and the cells of the monks in the Western Desert. So it's very unique to find it here. And in the upper part, we can find the emblema, or the emblema, which is the main theme of the mosaic. It's made of opus vermiculatum, and it's the finest type of mosaic. Here, it's depicting an upper part of a bust of a man. However, it's ruined. We cannot identify him. However, it could be possible that it might be Bacchus or
some of the Christian personalities assimilated with God is possible because of the description of the cross here, which is very different. Also, we have here a Greek inscription saying welcome to the place, and this means that this place was once a very prestigious site, a very prestigious site. On the other side here, we have also another mosaic pavement representing a panther, Okay, can you find it? In the central part, شايفينها? In the central part, we can find here a standing panther inside a square, a black square, and centering or circling the square itself, we have different circles, encircled circles made by ivy branches. And inside every circle, we can find a leaf, a plant leaf. And this is very unique. And also we have here overlapping circles. At the outer part, the overlapping circles, they are intermingling with each other in black and white border, forming the shape of circles and squares at the same time. خلاص? And this was very skillful from the Romans, who were very skillful in the mosaic production, in fact. ماشي شباب؟